Добрый вечер. А можно попросить всех, пока мы не начали, там где книжки продают, там лежит два листочка. Можно попросить всех в конце беседы написать там свое имя, фамилию, имейл и предпочитаемый язык. Мы собираем эти сведения, для того, чтобы информировать вас о предстоящем мероприятии. Там есть ручка, бумажка, ладно, в конце беседы. Спасибо. И выключите, пожалуйста, все мобильные телефоны. And off does not mean on vibrate. И вообще выключите, то есть вибрацию все выключите.
to welcome all of you to this living teaching of Advaita. Я хочу поприветствовать всех вас на этом живом учении Адвайты. And I want to tell you why I was so insistent about you turning off your telephone. Я хочу рассказать, почему я так настаивала на том, чтобы вы выключили свои мобильники. That is because there is an incredible opportunity here. Потому что здесь для вас есть удивительная возможность. And I don't want you to miss it. Я не хочу, чтобы вы ее упустили. And the temptation to look at this is so strong. И соблазн смотреть в телефон, он такой сильный, That the only possible way to resist the temptation is to turn it off. что единственный возможный способ противостоять этому соблазну – это выключить телефон. And the opportunity that is here is to connect to something very powerful. И возможность, которая здесь есть, состоит в том, что есть возможность соединиться с чем-то очень сильным и мощным. In this space is an energy. В этом пространстве есть энергия. And to connect to this energy is to expand yourself. И соединиться с этой энергией – это значит расшириться. Because the difficulty that we experience as human beings has to do with being a contracted self. Потому что мы, люди, наша сложность состоит в том, что мы постоянно находимся в таком как бы съеженном или сокращенном состоянии. Now, if you are a veteran student of non-duality, Если вы уже такой настоящий ветеран учения недвойственности, you may have heard that the problem is yourself. возможно, вы уже слышали, что проблемой являетесь вы сами. And that you must get rid of yourself to be free. И что вам нужно избавиться от своего «я» для того, чтобы освободиться. I am not proposing such a difficult task. Я не ставлю перед вами такой сложной задачи. I am saying, let's start with ourselves. Я говорю, давайте начнем с себя. If you look here, Если вы посмотрите, you will probably find that you have a sense of yourself. вы, скорее всего, обнаружите, что у вас действительно есть некое чувство, ощущение самих себя, своего «я». It is a sense, I am, for me, Wayne, Это такое чувство, для меня это чувство того, что вот я Уэйн, and you are you. а вы это вы. And this is actually not a problem. И это на самом деле не является проблемой. In fact, that I am Wayne and you are you Тот факт, что я Уэйн, а вы это вы, enables us to love each other. позволяет нам любить друг друга. If we are all the same thing, Если все мы одно и то же, without any differentiation, и если нас ничто не различает, не отличает друг от друга, there's no possibility of loving someone. тогда нет никакой возможности кого-либо любить. There's just the sameness. Есть просто вот эта одинаковость. So it is in fact our
you and me that enables us to have an experience of each other. И как раз наше различие, вот тот факт, что я это я, а вы это вы, и позволяет нам приобрести опыт друг друга. And to me, this is what makes life so valuable. И для меня это как раз то, что делает жизнь такой ценной. I can touch you. Я могу до вас дотронуться. I can feel you. Я могу вас почувствовать. I can have a relationship with you. У меня могут быть с вами отношения. And without that, I can't imagine what life would be like. И без этого я даже не представляю себе, какой бы была жизнь. I think it would be like tofu. Я думаю, что она была бы как тофу. Tofu is alike. Тофу, оно вот все такое однообразное. Tofu is bland and colorless. Оно безвкусное и бесцветное. It is the same all the way through. Оно совершенно одинаковое. And it has no inherent qualities. У него нет никаких качеств, присущих ему изначально. So for me, a life of tofu is not very interesting. И для меня жизнь тофу – это не очень интересная жизнь. I want some spice. Мне хочется, чтобы в жизни были какие-то специи, какой-то вкус. And the spice is what makes life interesting. И вкус – это как раз то, что делает жизнь интересной. And it is the spice in our difference which makes everything so fascinating. И этот вкус, он как раз состоит в наших различиях. Это как раз то, что делает все таким потрясающе интересным. Now, Advaita, this is the living teaching of Advaita. Адвайта, это как раз и есть живое учение Адвайты. Advaita means not two. Адвайта означает не два. So you might well ask, what is he talking about? И вы вполне можете спросить, так тогда о чем же он говорит? This teaching of Advaita means not two. Учение Адвайты означает не два. And yet here he is saying, I'm one, you're two. А вот он сидит и как раз и говорит, что я это один, а вы это два. So either I'm a very bad Advaita teacher Я очень плохой учитель Адвайты and know nothing about it, и вообще ничего о ней не знаю. or there is something else happening. Или есть что-то еще, что тут происходит. And I will leave it to you to decide which it is. И вы сами решаете, какая из этих версий правильная. So in this living teaching of Advaita, В этом живом учении Адвайты we are looking at what it is that brings suffering in our lives. мы рассматриваем то, что приносит в нашу жизнь страдания. What is the root of the suffering? Что является корнем страдания? And I'm proposing that it is not the self, И я хочу предположить, что это не я, не чувство самости, but what happens to the self. а то, что происходит с этим я. For me, the self is an expression of the oneness. Для меня я это и есть выражение этого единства. That the unity, the not two, Этого не два. this unity is expressed as us. Это единство выражается через нас. That what each of us are
is this not too. И то, чем каждый из нас является, это и есть, это не два. In a unique form. В своей уникальной форме. So to make this idea visual, we have the metaphor of the ocean and the wave. Чтобы эта идея была более как визуальной, мы используем метафору океана и волны. So the not two, the unity, is the ocean. Единство, недвойственность – это океан. All there is ocean. Все, что есть, это океан. And when the ocean goes into movement, it forms waves. И когда океан начинает двигаться, он образует волну. And the waves are all of the objects in the manifest world. И волны – это и есть все объекты в проявленном мире. So a galaxy is a wave. Галактика – это волна. A planet is a wave. Планета – это волна. Each of us is a wave. Каждый из нас – это волна. The subatomic units are waves. Субатомические частицы – это тоже волны. Everything that exists is a movement or a wave of the ocean. Все, что существует, является движением океана или волной. Everyone following this so far? Всем пока понятно, о чем речь? Anyone not understand this? Есть кто-нибудь, кто этого не понимает? Perfect. Отлично. So in theory, we can all now go home. То есть теоретически все мы сейчас можем пойти домой. Everything is one. Все есть одно. You are an aspect of the one. Вы все являетесь аспектом этого единства. This is the living teaching of Advaita. И в этом и состоит живое учение Адвайты. But Но human waves, человеческие волны, human waves have a very strange characteristic or property. у человеческих волн у них есть одно очень странное качество. And I think it is a unique property. И мне кажется, это такое уникальное качество. Of all the types of waves in the manifest universe, this one has this peculiar property. Из всех типов волн, проявленных во Вселенной, только вот у этого типа волн есть это качество. The human wave, at about the age of 2 years old, В возрасте примерно 2 лет у человеческих волн develops a sense, появляется чувство, a very profound sense такое очень глубокое чувство about myself, о самом себе, the self that I am. о том, кто я есть. Is not a wave. У нас появляется чувство, что я не волна. I am a droplet. Я капля. I am independent of everything. Я независим от всего остального. And all of these other people I see, И все эти другие люди, которых я вижу, they're not waves either. они тоже не волны. They are independent droplets also. Они тоже отдельные независимые капли. That we are each independent of everything else. И все мы являемся независимыми от всего остального. So it is this
change in the self that creates the suffering. И именно это изменение и есть то, что создает страдания. So the self, me, is no longer part of everything. Появляется ощущение, что я уже больше не являюсь частью всего остального. Now this self is independent. Теперь это я независимое. And it is the independent self that suffers. И именно это независимое я и страдает. Because when we are independent, we are no longer connected. Потому что когда мы независимы, мы больше уже не соединены. We are isolated. Мы изолированы. We are alone. Мы одиноки. Fundamentally, we are alone. На очень фундаментальном уровне мы одиноки. And this is extraordinarily painful. И это удивительно больно. And for those of us who watch this in our children or our grandchildren, И те из нас, которые наблюдают этот момент в наших детях, внуках, we can watch it happen. мы смотрим и видим, как это происходит. That change from me as a 1-year-old who is purely part of what is, Мы видим эту перемену. Сначала вот ему был 1 год, и он был полностью частью всего, что есть. happy one moment, sad the next moment, Одну минуту счастлив, в следующую минуту он уже грустный, laughing, crying, плачет, смеется, here, there, здесь, там. but always flowing as part of what is. Но он всегда течет, является частью потока того, что есть. And then this change takes place. И затем происходит эта перемена. And this self begins to consider itself to be isolated. И я начинаю считать себя изолированным. And the suffering begins. И начинается страдание. And it is incredibly painful. И это чрезвычайно болезненно.